Development Commission in Malawi, with support from the European Union through Scottish Catholic International Aid Fund, was implementing a 3-year project focused on expanding access to formal and informal technical, vocational, and entrepreneurship training among the disadvantaged groups. The project, named Hope for Youth, aimed to empower women and vulnerable groups through vocational and entrepreneurship skills, was implemented in 5 Catholic vocational colleges in 4 districts across the country. Some of the vocational skills offered in the project included bricklaying, carpentry and joinery, electrical installation, welding and fabrication, as well as plumbing. The objective of the project was actually to provide increased access to entrepreneurship skills that are normally offered in technical schools. There are those that have found themselves into the door of the technical college, but there are also those that are very disadvantaged, and let me underline that the major objective of this project was to uplift the most vulnerable youth, especially women. Most females who underwent training at the vocational colleges in the project have been empowered with skills, making them employable and self-reliant. And some women are thriving in roles that are traditionally male-dominated. Nene makuma zisego, maferemu, mahati kulosi, ngwali masashaze, kumasu matao kumasu kumambapo, panyumba. Ndipo ndi makastoma nditu vanopa ochulukira pobe. Fori chiroi inangoyamba kumene. Then zovuta kuti akama customer yochuka. Koma ena auranibe akubwera. The skills acquired from the Hope for Youth project have been very relevant and quality assured through the Technical Entrepreneur and Vocational Education and Training Authority, TVETA. Most students have become pillars of the community through the provision of various services. Amisira amenewa nabeza utandikonzere mafiremu amenewa. Nditabeza naye amikira panchito yomwana gwa chifukwa nauza andigwira nchito imofulumira. A former student at one of the vocational training schools is running a vibrant fabrication and welding enterprise at Chingali Trading Center in Zomba. He benefited from the start-up tools to establish the most reliable welding shops in the community. The vocational and entrepreneurship skills he acquired have tremendously transformed his livelihood. Banja latu nda 9 bana 7 mwangozi mwaza natisia kwa mabambu atu anali mbuya umamugena nchito ngati kwa med ndiye anapanga litaya ndiye skuli nali uvuta of course inapita pa secondary form 4 kuma sina chite bunobe basi ndiye fezi mine zozo nabeza kuti muona ali uvuta kumapanga maganyu ani kuti mwina tipeze ma dead needs ya ndiye mmene timakumana ndi for you fisopana ndikuti gwira zanje kuti anyamata ina tabwira ni kupanga ntchito ya manjayi andiso moyo ndoti wasintha zimene zinali kale kumabutika una madiba uvuta makado uvuta pakhomo komano hayi vanopa zinasintha basi. The students from the vocational colleges have also been linked with youth-friendly savings and loans facilities to improve access to financing. Some former students in the project have been provided with startup tools to kickstart their entrepreneurship dreams. The village savings and loans have also been instrumental in fostering a savings culture among vulnerable groups. Kupatu hapo maphunziro ntchito za manja amene timanena kuti amachitikiraso pompano pamachitikiraso VSL yomwe mukuionayi. VSL imene iyi tinayikhazikitsa ndi cholinga choyenera kuti achinyamata amene aphunzira ntchito za manja mu project yathu akhoza kubwera pamodzi ndi kumasunga ndrama kumabwerekesana ndrama ndi cholinga choyenera kuti ndrama zimene zakamabwerekesana zipange act ngati capital kuti azikapanga bwino ma business awo. So pofuna kukwanisa cholinga chimene chicho kuti akhoza kukhala ndi capital yambiri yowonjezera pa business yawo. Ifenso ngati project tinapasa ndrama ku maklabu amenewo cholinga kuti ikhale ngati seed money
yomwe ingathandizire kunena kuti azibwereka ndalama zochulukirapo kuposa zimene iwo amapanga kale paokha. Since the start of the project in 2017, a total of 11 mobile units for vocational training have been established under the various vocational training colleges. The mobile training centers have been put in place in order to provide access to relevant and quality vocational training to students that live far away from the colleges or are unable to pay for boarding facilities. Terminate mukuja waruza ne fizi mene mubega mugofuna kuri murani mubete ndefe nazo ne kuri tigazo ne roka kena kuropuziro maliza tambo manga munyubamu ambira na ambo kumbira ndito. Over 1,000 students in the project went through open and distance learning through mobile vocational units. Some of the students have been employed in various institutions, while others have established their businesses. They, like other conventional students at the vocational center, also benefited from the village savings and loans and set of startup tools. Two young women have combined the efforts to set up a community-based shop in Olongwe in Balaka. Mabanga za banki amera ponya banki basime ndori tikubalalika tikupita ndi malo azochirira chire mine nambire fukoti naphunzira chire mine yamanja pa Ulonga mobile modi ndimagwira ndi zanga la bega ndimadalira makolo mbuyomu panoponda siya dalira makolo modi chine chose ndimathozi pangira ndekha ndini mwana ndimapitisa ku school kunazali mamulipirira so ndekha bwino school. In order for the vocational colleges to provide relevant and quality education, teachers from vocational schools upgraded their teaching skills at Domasi College of Education. Some teachers had an opportunity for industrial attachments at various institutions in the country to appraise themselves with prevailing industrial standards. Kubwera kwa project imene ya Hope for the Youth yandithandiza kwambiri. Choyamba ningachule kuti kuyambira mene nakhala mpozitsi ndinalibe ma skills oyima ngati mpozitsi koma ndi project imeneyi inandikwanitsa kundipanga sponsor kupita ku Domasi kupanga pedagogical skills ndipo panopo ndine mpozitsi oyenerera mu system ya technical. Chachiwiri project ya Hope for Youth inandikwanitsa so kundipanga sponsor kukapanga ma attachment ndipo ananditumiza ku progressive metal workshop Mangochi kumene nakakhalako pafupifupi 2 weeks ndikuphunzira usana ndi usiku kuti ndonjezere luso la ntchito za manja. Some of the former students at Adiamo Technical College have already proved their worth in the society after graduation. Their skills are being utilized to renovate Balaka Hospital after a fire accident that incapacitated the health infrastructure. Pamudzi panodi chipatala yonero chidapya kitchen ilandira ngozi imeneyo kitchen ndilondire. Ndiva ku ministry adapereka okay kuti gulya katundu na amene ndumangirira kuti mwina anzathu amene aku kitchen ndalondi ambogwitsa ntchito. Mori chembezero chonse cha chipatala akuyembekezerene kuti ndikangomaliza ntchito a kitchen alowe alondiritsa ambogwira ntchito. Ndoluso luso langalo lapindulira dziko lonse. The Malawi government prioritizes the empowerment of youth in the country to provide the industry with skilled labor to contribute to the social and economic growth of the country. The project also built and strengthened capacity of various technical colleges through provision of equipment and introduction of new courses. The new courses in the colleges provided new options for the poor and vulnerable. Through the new infrastructure, Mitengo Technical College in Cholo is on course to getting full accreditation from Technical Entrepreneur and Vocational Education and Training Authority. There are heavy items that are rather areas that we couldn't do as a college, looking at our financial muscle. We had the project which assisted, and the project named Hope for the Youth, sponsored by the European Union. They brought in a number of facilities that assisted in accreditation. Major ones being the construction of the pit latrines for the girls
and the two changing rooms for the girls again. These played a major role towards the accreditation of the college. At Tondwe Technical College, a number of new courses have been introduced, and they are proving very popular. Pozisavo achinyamata okwana 374 chiyambireni tinali ndi makosi okwana atatu: electrical installation, bricklaying, komanso carpentry and joinery. Pamakosi amenewa achinyamata mbiri anali ndi chidwi cha bricklaying, chifukwa tikatengera kudera kwathu kuno kani azomangamanga zili pasogoloko basi. The improved capacity to deliver relevant and quality education, coupled with the new infrastructure in the colleges provided by the Hope for Youth project, has contributed immensely to the accreditation. In this project, they had chosen about 5 colleges, others in the central and several in the southern region. But those colleges, about 3 or 4 of them were already registered by TVETA, which means they were already regulated. But there were 2 colleges, Mitengo Technical College and the Namitembo Technical College. These were falling short of registration status. They couldn't meet the criteria. Now, when we talked to the coordinators of the project, they actually got what required for the colleges to be registered. Namitembo and the Mitengo, they met the criteria and they are registered. The project also had a special focus on the needs of the vulnerable trainees, such as women and people with disabilities. Sanitation facilities have been built in technical colleges to support the needs of the female students in the colleges. Disability-friendly infrastructure has also been constructed at the various technical colleges. Teachers in the technical colleges were also trained on how they can provide lessons to students with special needs. Tinazapeza mwayiona kuti anazatitumiza kudomasi anatiuza ndithu zena kuti mukakhandi ana avuto ngati ilili mutha kumapanga chonchi mutha kumapanga chonchi titakumanaso ndi anthu ngaupangiri ngati amenewo nditha kupangabe moyenerera mwake njira zimene angamagwisa ntchito angati anzathu amene aja amapanga bwanji. At Namitete Technical College in Lilongwe, a learner with speech and hearing impairment has just finished his studies in bricklaying. He has gained valuable skills, making him employable. His services are also being used in his community. Dzina langa ndine Chifuniro Chapa, ndipo kuno kuna Namitete Technical College. Ndipo khala munthu amene ali ndi chilema mmavutanja amene ine mmakumana nawo pachilema. Nimasalidwa na anthu ena kenanso mavuto chuma kuti anthu anizindikira kwambiri kuti ine ndimachita somangamanga pamanivuta. The project utilized the Parents, Teachers and Students Association to enhance good governance at the various colleges in the country. The association and various stakeholders have been key to the successful implementation of the project. Wana wajoka yamba skulu timakhani nthawi yone kuti tizipita ku sukulu kucha umakalowa mkalasi umakaona zimene akuphunzira ndekuti feri kone kuti mwina makepe mene bajabu mwina palizori anaje naphunzitsi mwina siziluyenda bwino ife na amene timakhala ankapakati kwa aphunzitsi ni ana. The Catholic Development Commission in Malawi says that the Hope for Youth project, which ran for 3 years since its inception in 2017, has been able to empower women and vulnerable groups through the provision of vocational and entrepreneurship skills education, as well as promote equitable and non-gender-based access and retention in 5 targeted vocational colleges.